we're about to give you the. Oh, where is it? Okay, there you go. All right. Hello. Hello. All right. So, just you today? Yeah, it's Enkush today. Gotcha. Well, welcome, Enkush. Um, let's get this going. So, this is Uh-huh. Breaking North. I want to thank you guys, the legends, the Who, to take the time to chat today. And, well, we just said this is Enkush. And let's just get right into it. Where are you currently? 이거 다 하나 гинэ. За одоо бид Америкийн туур эхлэх гээд Америкт ирсэн байна, Портланд ирсэн байна. So our U.S. tour is about to start soon. So at the moment we're in Portland, Oregon. Oh, cool. How's Portland been for everybody? Portland та нарт тэр байна гинэ. Дажиг сайхан агаар нь цэнгэг сайхан халуун дулаан яг таарсан тийм байна. Well, it's been nice so far. It's not that cold, it's not that hot. It's just everything's just nice. We like the atmosphere. So yeah. That's awesome. So, is everybody in the band from Ulaanbaatar? Хамтлагтайгаа бүх гишүүд Улаанбаатараас гаралтай юу гэнэ. Хамтлагтайгаа за бүх гишүүд жишээ. За манай хамтлагаас Жая бит хоёр яг одоо хөдөө орон нутагт аймагт өсөж төрсөж. Тэгээд тэндээсээ Улаанбаатар улсын нийслэл рүүгээ зорж ирж сурж боловсрч одоо өдийг хүрж байгаа. Тэгээд бусад залуучууд маань бол ерөнхий Улаанбаатар хотод өссөн. Well, not everyone. So Jaya and we're from countryside in Mongolia. We grew up and raised in the countryside, but we did our school and everything in Ulaanbaatar. But rest of the guys are mainly from Ulaanbaatar. Okay, and what school was it? Ямар сургууль гэсэн бэ? Улаанбаатарт. Do you mean like in Ulaanbaatar or in Yeah. countryside? Ulaanbaatar. За Улаанбаатарт бол за миний хувьд бол соёлын коллеж, соёл урлагийн их сургуульд сурч исэн. Манай хэд болохоор хөгжим бүжгийн коллеж бас соёл урлагийн их сургуульд сурч исэн. So for me, I studied in a conservatory. It's like a musical university, but for the rest of the guys, they were mostly about the conservatory school. Okay. That's awesome. So, I guess it must be a pretty good music scene out there. What's something that someone from the US can kind of expect when they go to Ulaanbaatar that's way different than the US? Одоо Америкээс Монгол руу Улаанбаатар явж байгаа хүний хувьд одоо Америкээс өөр ялгарх ч юм уу те нэг тийм одоо тийм юм харна шүү гэж хэлэхээр тийм юм юу вэ? Монголд руу Улаанбаатар Улаанбаатар хотод Америкээс тийм үү? Улаанбаатар хатлаа гэхэд За ерөнхий одоо дэлхийн жишгийг дагаад хөгжил бол мэдээж манай улсад байгаа. Одоо хүнд хэрэгтэй юу л байдаг тэр болгон манай улсад Улаанбаатарт бол байгаа. Тэгээ яг сүүлийн үед манай хот бас жоохон төгжиж байгаа. Тэгээ тэр бол бүхэл хөгжилтэй орнуудад ерөнхий харагдаж байдаг. Тэгэл ерөнхий яг Улаанбаатарт очисных бол тэгэл одоо мэдээж одоо тэр улс гүрэнд очиж байгаа юм чинь тэр улсынхаа түүх соёлыг үзэх хэрэгтэй. Тэгээ одоо манай улсад Чингис хаан музей гэдэг гайхалтай тийм музей байгуулагдаж байгаа. Тэрийг бол мэдээж хамгийн дөрөнд үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд үзэх юм бол маш их байгаа. Тэгээд мэдээж бол тэгэл одоо энэ үзэсгэлэнт өдөө байрлалыг үзэх хэрэгтэй л гэж бодож байна да. Монголд очиж байгаа юм бол. All right. So there's a lot to see in Mongolia. I mean, especially like in Ulaanbaatar. So in general, like we basically in Ulaanbaatar we basically have like everything that's out here. It's about like the technology wise or like everything is about same. But the thing is happening right now is like we're getting like a lot of traffic at the moment, but I think it happens in like every country. And right now like there's a Chinggis Khan museum is building right now. So if you're going to Ulaanbaatar, I would definitely recommend you to see it first. But after that, I would mostly recommend that person to see our beautiful
like this nature, the West Mongolian countryside. Yeah, so I guess which cities are closest that you would recommend as kind of like the countryside to see that would be close to Ulaanbaatar? Одоо орон нутгаас Улаанбаатартай ойрхон үзэх газрууд байвал одоо та яг юу гэж хэлэх вэ? За орон нутгаас ойрхон Улаанбаатартай үзэх газар гэвэл одоо Дунд говь аймаг руу одоо их газрын чулуу, бага газрын чулуу гэж байдаг. Мөн одоо цагаан сувраг гэдэг бас нэг сайхан үзэсгэлэнтэй газар байдаг. Урагшаа говь руугаа гэвэл одоо баруун тал руу гэвэл одоо Хувтай нуруу гээд одоо тахь буюу одоо зэрлэг адуу өвчиж суурьшсан одоо яг тийм дахан заадтай сайхан үзэсгэлэнт газар байдаг. Тэрийг очиж үзээд одоо тэр тахийг бол үзэх боломжтой. Монгол гэх юм уу те? Тий. Монгол тахь одоо зэрлэг адуу шүү дээ. Тэгээд тэр нь одоо энэ дэлхийд буюу одоо Монголд цөөхөн тэгээд тэр гол цөм нь одоо тэр Хувтай нуруунд үржил юуны явагддаг. Тийм сайхан үзэсгэлэнт дахан цааттай газар байгаа. Тэр бол хоттой бас маш ойрхон. Ер нь очисон хүн болгон тэрийг үзэх хэрэгтэй. Баруун талаа. Тий, маш ойрхон. So if you're trying to see something close to Ulaanbaatar, I would definitely recommend Dund Gobi. They have like a lot of beautiful place out there. There's like a big stone and small stone. If you like directly translated to it, that's the name of the place. And also there's a place called like a White Temple kind of place. Well, in Mongolian it's a Tagang Sorak. And if you go to the west side, there's a lot of like wild nature out there, and especially there's a rare kind of like an extinct species called like Mongolian zebra kind of. Oh, It's an extinct animal, so you should, if you're going out there, you should definitely go out there and check it. wow. Cool. Yeah, it looks beautiful. We'll get into this in a second, but somebody online asked if you guys get paid by the travel commission to do your videos out in Mongolia because it looks absolutely beautiful. Одоо нөгөө нэг яадаг уу гэнэ. Монголд. You mean like from the music videos or? Yeah. Одоо нөгөө та нарын өөний клип биш те. Клипэндээ одоо Монголын талбартай амар гоё харагддаг шүү те. Тэр утгаараа та нар ингэж тэр Монголын тэр аялал жуулчлалын яд тэр хэсгээс юу авдаг уу гинэ. Цалин эсвэл ингэж та нарт мөнгө төлдөг уу гинэ ингэ сурчсны хараад. Үгүй мэдээж бид ч одоо энэ Монгол орныхоо эдис энэ сайхан нутагт онж төрсэн хүмүүс өөрийнхөө үзэсгэлэнтийн нутаг орноо бас дэлхийд таниулж бас гадны олон жуулчд ирж Монгол сайхан орныг мөн үзэж сонирхосоо гэсэн зорилготой одоо нутаг орноос уртчилж үзэсгэлэнт байглаа дуу бичлэгэндээ оруулдаг. Тэгэхээр одоо үзэсгэлэнт байглаа үзүүлэлээ барьлаа одоо ингэ сурчлаа гэж бид нэр хин нэгнээс тэгж мөнгө төгрөг хараагүй бид нэр зөвхөн өөрсдөө хийх ёстой энэ байгаль хөдлөлгөө хайрлаж байгаль хөдлөлийн гоо үзэсгэлэнг л бусдад түгэх гэж л явж байгаа тийм хүмүүс. Тэрнээс тэрийг хийлээгээд хин нэгнээс мөнгө төгрөг тийм харах шаардлага байхгүй. Okay. So we don't get paid, and we also don't look for it because we try to like promote our Mongolian beautiful nature to a lot of people, and we try to like let them know and see like how beautiful it is. So like it's like one of our main goal. So that's the reason why we do it. But like overall, we don't like try to get paid by like showing this stuff on our music videos and things. Yeah, you're just trying to make your art and put out your message. That completely makes sense. Yeah. I think what people were saying is like it looks so beautiful that people just want to end up visiting, which I think is probably pretty good for your country, especially your city. So we'll get into the band now. So where did you get the idea of making a rock band that incorporates throat singing? I think it had something to do with your producer bringing the guys out to see some traditional throat singing. Is that correct? And how did that go? Одоо яаж энэ хамтлаг ер нь
чиг анхаасаа бүрдээд ингэж дуу хийсэн юм бэ гэж сууж байна. Тэнгуутаа бас ингэж сонссон. Яг энэ нэг шалтгаан танаа продюсертаас холбоотой гэж сонссон. Энэ одоо үнэн үү худлаа юу? Продюсер чинь та нарыг ингэж хөөмөлдөг гэдэг цуглуулсан гэдэг юм. За одоо ийм ч гэсэн. За бид бүгд хамтлагийн залуусвал дор бүрнээ одоо өөрийнхөө сурж боловсрохыг хийгээд сураад боловсроод өөрийнхөө төвшөнд одоо чадах зүйлээ хийгээд явж байгаасан. Тэгэнгүүт одоо энэ Hunnu Rock гэдэг урсгал яг үүсэх шалтгаан бол манай хамтлагийн продюсер Dasha ах маань аавынхаа төрсөн нутаг буюу Чандман суманд явж байгаад энэ аавынхаа төрсөн нутаг болох энэ сайхан нутагт одоо миний аав ингэж төрсөн. Тэгээ би тэр хүний үр хаач болохоор ийм сайхан нутгаас гаралтай чинь бас аавдаа зориулж сайхан уран бүтээл хий гэж бодож одоо энэ Hunnu Rock-ыг сэтэж бодож олсон байдаг юм. Тэгээд Dasha ах маань одоо хөөми Морин хуртай холбож одоо энэ Монгол сайхан урлагийг орчин үеийн одоо рок хөгжимтэй холбож бас гайхалтай нэгэн Hunnu Rock гэсэн зүйлийг гаргаж ирээ гэж сэтэж боловсруулсны үндсэн дээр бид хэдийг цуглуулсан. Бид хэдийг цуглуулсан нь бол маш олон Монголын бас л маш олон урлагийн залуучууд цугласан. Тэгээд тэр нь дондос шигшигдэж гэх юм уу одоо бид хэд ингэж үлдэж сэтгэл зүрхэн ч гэсэн нэгдэж энэ зүйл анх ингэж эхэлжсэн. All right, so at the beginning, like this, all of our members were like doing our separate ways, but everything started with our producer Dasha. He started like all this idea and made it happen. So like what happened was back in like about like a decade ago, our producer Dasha, he went to his father's birthplace, which is Chandaman Som, and like since it's his father's birthplace, he had this idea of like making something new for his dad. And then he like founded this idea of like connecting like old with new, like Western with our Mongolian traditional music. So like that's how the idea came out, and that's how like this Hunnu Rock came out with. And after that, he gathered this group of a lot of like different talents, and from those people like our members came up from it, and there's like 8 of us, and like ever since then, like we've been like connecting with our heart and soul, being like one whole band. So like we all grateful our producer Dasha. Тэгээд дээрэс нь нэмээ хэлэхэд манай Dasha ах бол бид бүгдээ хувьд бол баг аав гэсэн үг. Тийм их тотон гоё харилцаатай бид нар. Тэгээд дээрэс нь манай Dasha ах бол маш том дасгалжуулагч. Хүний авиас бэлгийг гоё нээж өгч чаддаг, хүний нуугдсан авиасыг ил гаргаж өгч чаддаг, хүний авиас бэлгийг нээж өгч чаддаг агуу дасгалжуулагч одоо продюсер юм байгаамаа. Тэгээд одоо энэ завшааныг ашиглаад Dasha ахта маш их баярлдаг шүү, хайртай шүү гэж хэлмээр санагдчихлаа. Okay. So he wanted to add something else. So also producer Dasha is like our like father figure kind of person. So like we really appreciate him. And also like just from like saying he's like a father figure, that's how close we are. And he's also like our coach because he knows this way of like like opening our this hidden talents, like how to like be a better person and like how to be a better artist. From that perspective, he's just like really great person. And I want to use this chance to say to our producer Dasha that I love you so much and I'm really grateful for you, and thank you. I just got like goosebumps. That was beautiful. Okay, wow. So going on to the throat singing, and so it's a very traditional form. I just kind of wanted to give some people of your fans or your audience, like, what would be kind of the starting place if anybody wanted to just try out throat singing? Is this something that you do with your breath? Something, well, obviously with your throat. Where would be like a good starting place of just messing around, trying it out at home? Yeah.
нэг фэнүүдтэй хандж хэлэхэд одоо ингээд хомын талаар ярьж байна л та. Хомын талаар гэхлээр одоо яг дөнгөж сурах гэж үзэж байгаа эсвэл зүгээр ингээл оролдож үзэж байгаа хүмүүст хандж хэлэхэд энэ ингэж сорж байгаа агаартай ч юм уу амьсгалж байгаа тэрнтэйгээ холбоотой юм уу мэдээч хэрэг хоолойтойгоос холбоотой байх. Тэгэхээр яг дөнгөж зүгээр ингэж оролдож байгаа хүнд хандж хэлэхэд яг ийм байдаг шүү гэдэг. За ерөнхий одоо энэ хөөмийн багш нарын хэлж байгаагаар бол эхлээд тэр хөөмийг сурахын тулд сайн төсөөлж бод гинэ. Сайн төсөөлж бодоод яг одоо тэр дуурж байгаа авиг яг өөрийнхөө оюун бодол тунгаагаад яг адилхан дууралтыг өөрөө эхлээд бий болгож дуурахыг хичээгээд тэгээд тэрийг хэрвээ бодоод дуургаж чадвал баг тэр сурахын нэг 50% эхлэн нэг суурийг тавьж ийн гинэ. Тэгээ мэдээж нэг багштай байх хэрэгтэй. Багшаараа зөв чигээ заалгаулаад оролдох хэрэгтэй. Тэгээ хүн болгоно дуулж чадна. Гэхдээ хэн гоё дуулах уу муухай дуулах уу гэдэгтэй адилхан тэгэл тэрэндээс шалгарал явагдах байх та. Тэгээ хүн болгон сурах боломжтой. All right, so from like listening from this professional throat singers, they usually say like you gotta imagine first. You gotta see how people doing it, and you gotta imagine this tone in your head, and after that, you know, like you gotta try it, and that's about like the 50% of like how you do it, and also like you know, of course, you gotta have like a professional throat singing teacher, you know. After all, so like just like how everybody sings, it depends on like you know like how one can do it bad or good is just depending on like how much you try on it. So like I would say it's possible for everyone to learn it. So was throat singing passed down from, I guess, like generationally, or was this something that people in the band were seeking out as they were going to music school and conservatory? Одоо энэ хөөмийн урлаг дээрээсээ ингэж үе дамжиж бууж ирдэг юм уу? Эсвэл одоо ингээд хамтлагийн гишүүд зүгээр өөртөө сурахыг хүсээд ч юм уу? Энэ гэж сургууль энтрээсээ суралцсан юм уу гэдэг. За ер нь бол хөөмий бол одоо удам дамждаг юм шиг санагддаг энэ ардын урлаг тийм нэг язгуур сүнслэг зүйл шүү дээ энэ ардын урлагч. Гэхдээ сүүлийн үед бол одоо ингээд бас ингээд ардын урлаг маань ингээд нэг дээхэн үед бол нэг хэсэг жоохон энэ хамрах хүрээнд багасаад ирж ирсэн. Тэгээд энийг бодлоготойгоор улс маань сайхан дэмжиж сургууль соёл ингээд олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх энэ сайхан үйлийг явуулсны үндсэн дээр ингээд олон хүн ардын урлаг, морин хуруулан хөөмийг сонирхож сурж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол сургалтууд бол их байна, сургуульч их байна, хөөмийг сурах гэвэл тийм сургууль их байна. Морин хурыг сурах гэвэл сургууль их байна. Гэхдээ миний бодлоор бол ингэж боддتي. Энэ байгаль ахуйтайгаа, хөдөө ахуйтайгаа ойр байсан хүн бол бас илүү бас нэг өөр төвшөнд сурж мэдэж бас ойлгох юм болов уу гэж боддتي. All right. So personally, I think like it passes down from generations to generations, and you know this throat singing and horsehead fiddle is just like it's all traditional instruments. So like couple people in the бусаас дэмжсэн Юу байхгүй. Ерөнхий яг зүгээр одоо ингээл за яг нэг 98 он юм болоо. Тэр үеэс эхлээл ерөнхий хүмүүсийг нийтээр нэг сонирхуулж гоё массыг авахулж чадсан л байхгүй. Сургалтыг дэмжээл одоо энэ зүйл дээр анхаарч энэ Монгол үг соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх нь зөв гээд. Тэгээд тэр чи хэдэн онд л энэ ерөнхий хэлэгчийн нэг нэрмжт нэг тийм бүх айлыг хууртаа болгоно гэсэн нэг тийм нэг аян явж ирсэн. Тэгэл тэрнээс хойш бол тэгэл морин хуурнаас хойш. Тэгээ за баг 98-аас чи хойхон байж магадгүй. Би оны нарийн мэдэхгүй тэр хавцаа л байгаа. So he's not sure about the time or the year, the exact date. So it's about like since 1998, maybe after that, there was this like you know from our government, they tried to like support and like advertise our traditional instruments such as like throat singing and also like horsehead fiddle, those kind of stuff. So like thanks to that, I think
it started to like spread more throughout the years. And also like even on these days, like if you want to learn about this throat singing and horsehead fiddle or just any kind of like traditional instruments, there's schools or like like classes that you can take now. So Rad. That's really cool to like learn that. I was like super curious about this because you all play traditional instruments and you combine that with like a harder rock metal sound. Who designs your instruments? Like your Morin, like who? Because they look very, I guess, more modern and they're beautiful. So where do you get those, or who makes them? гайхалтай гинэ. Тийм ухта одоо нэг та нар одоо энэ уламжлалт нь хөгжмөдөд тоглож байгаа шүү дээ. Тийм гут морин уурыг тодтогоо хэлчихэн л та. Тийм гута морин уурыг чинь их гоё харагддаг гинэ. Энгийн яг загвараас илүүтэйгээр яг нэг юм амар гоё харагддаг. Үнэхээр орчин үеийн харагддаг. Тэгээд та нар энийг нэг газараас авдаг уу, эсвэл зохиодог уу? Хэрвээ зохиосон бол тэр санаа хэн гаргаж ирсэн бэ? За энэ юу юм? Бид бүгд мэдээж одоо ингээл Дашка ах маань одоо ингээл энэ Hunnu Rock урсгал дуу хөгжим зохиож байгаа. Тэгэхэд одоо энэ тоглох хөгжмийн зэмсэг ямар харагдах вэ гэж эхэлнэ. Өмсөд зөөхөн хүртэл ямар харагдах вэ гэж эхэлнэ. Дашка ах маань одоо яг энэ морин хуурын төр одоо заавал урагшаа стандарт бол ингээ харах хэрэгтэй. Хажууд тийш яга эзэн луг харж болдог ингээд бас нэг шинжлэл байхгүй юм чинь. Тэгээд ер нь бол Дашка ах маань энэ санааг нь гаргасан. Тэгээд одоо хоёр морин хуурч галаа бит хоёр бас ингээд зөвлөлдөж одоо Дашка ахтайгаа ингэж зөвлөлдөж нарийн ярьсны үр дүн дээр ингээд хөгжим загваруудаа гаргадаг байгаа. Тэгээ бидэнд тусалж одоо бидний яг энэ өнгө төрхийг гаргахад тусалдаг одоо хишиг сүрэн гэж зураач ах маань байгаа. Тэгээд бид бүгдийн хамтрал дээрээс ингээл үүдэл энэ уран бүтээлүүд болон ингээл энэ тэмцгүүд ерөнхий гаргасан. Зургийн хишиг сүрэн гэдэг хүн гаргасан гэж байна. Ерөнхий хууран дээр бол ингээ Дашка ах болон ингээ яасан. Бүр дараа нь болохоор хишиг сүрэн гэж хүн бас одоо бидний энэ зураг төрх өнгө төрхийг бас яаж хамтарч одоо манай баг хамтална тийм юм байдаг. So okay, it has like a lot of history to it. So first of all, like you mentioned before, our producer Dashka came out with this Hunnu Rock genre. And when we were like talking about this horsehead fiddle, producer Dashka came up with the idea, but our member Gala and we talked with our producer that usually about like our like horsehead fiddle, and we said that a regular horsehead fiddle faces forward, but we had this idea of like why not it just face sideways, not forward. So it's basically kind of like a new idea. And for horsehead fiddle, it's that. But there's also like our team member, like a crew member. His name is Hishik Tsurun. So he also had this like image. He helped us to produce this image of ours. So basically, like it's just work of a lot of people. So тэгээ бас нэг инээдтэй юм нэрэхэд би оюутан байхдаа өөртөө зориулж хийсэн хуур маань одоо Hunnu гүрний үеийн хүрэл утганы шишээр би толгойг нь хийлгэчихсэн байхгүй. Тэгээд оюутан байхад одоо тэр оркестр суугаад бөөнөрөө суудаг тэр гिचэлд морин хуураа шинэ морин хуураа бариад оронгууд багш нар болон хүүхдүүд намайг эвэртэй тоолоо харсан мэт инээж доогилж ирсэн. Одоо тэр үеийг бодвол одоо гой хөгжим хийгээд энийгээ ингээд хүлээн зөвшөөрүүлээд явахаас таатай байна. So he also wanted to add this funny time it happened like that happened to him before. So when he was a student, he made himself a custom horsehead fiddle and Hunnu гүрний үеийн олдур хүрэл утганы шишээр тийм сонин дизайнтай тийм юу гэдэг байхгүй. Yeah, he had this custom designed horsehead fiddle, and it's kind of weird at the time for a lot of people because like it was made out of like Hunnu, like back in the days we had a Hunnu, right? So like there was this bronze knife from a Hunnu,
that I used on my custom horsehair fiddle. And during the school time, like I brought it to my class and tried to play on it, but a lot of people just looked at me and laughed, like they tried to bully me at that time. But looking back at that time from this point is just, it's just like a fun memory kind of thing. Cause like even though like the instruments that we play right now is different, we're just getting a lot of name compared to back in the days. Cause like, people been laughing before, now like they're cheering right now. So it's just fun. Yeah, now look. Yeah. Yeah. um I guess there should be like a Who signature just line of traditional Mongolian instruments. That would be really cool to see. Um wow. So I went on the Reddit forum and there's a Who subreddit, which is awesome. And there's active members and they post interviews and they post, videos. So I thought I'd asked, I said, what would you guys like to know? I'm going to be interviewing. And so here's some stuff. There's Little Crimson Wyvern asked, what was it like getting asked by Metallica to work on a song, uh, Blacklist, right after covering Sad But True? How was it getting to work with Metallica, basically, or getting asked by them? You mean like the relationship with Metallica? Yeah. Одоо ингэдэг гинэ нөгөө нэг Reddit гэж нэг тийм юу гэдэг вэ? Форум ч юм уу? Юу ч юм. Нэг тийм юм вебсайт байдаг ямар ч. Одоо л яг аппликейшн тэр нэг. Тэнгуүта Reddit дээр subreddit гэдэг нэг юм тусдаа нэг жижигхэн хэсэг байдаг байхгүй юу? Хүмүүсийг үүсгэж болдог. Тэнгууд тэрэн дээр The Who гэдэг ийм хэсэг байдаг гинэ. Тэнгуүта тэрэн дундаас та нарын фэнүүд чинь та нарын ярьсан ярилцлагыг ч юм уу янз бүрийн та нарт шинэ цоргог мэдээнүүд хийдэг гинэ. Тэрэн дундаас нэг Crimson гэд нэг юу гişүн асуусан гинэ. Та нар Metallica-гийн 30 жилээр тойруулаад Blacklist-н дээр зориулаад Never тийм. Яас өөр сайн бачруу тавьсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг тавсныхаа ардаас ч юм уу та нарын одоо нөгөө нэг Metallica-тай арай жоохон ойр болсноо тэр харилцаа холбоо чи хэр байсан бэ гэсэн. За анх бол манай лейблээс Metallica-гийн дууг ингээд cover хийх үү гэсэн санал ирсэн. Тэгээ энийг чинь сонсонгууд бид бүхэн чинь үнэхээр их баярлсан. Яагаад гэвэл Metallica-гийн хамтлагийг чинь одоо баг өсвөр наснд юу ч тий сонсож хүмүүжлээ. Энэ хамтлагийг бол үнэхээр одоо баг одоо бас албан ёсоор заагаагүй ч гэсэн Metallica багш маань байна гэдэг шиг тийм хөгжилтэй юм багхгүй юу. Тэгэнгүүт яг бидүүд бол үнэхээр дуртай хүлээж яваад cover хийсэн. За тэгэнгүүт тэр бол бас нэг шин сонирхолтой зүйл болсон. Одоо Morin хуур дээр гитарын соолыг тоглох ч юм уу тий. Тэр бол бас нэг маш сонирхолтой одоо хөгжимчин үнд дохиох бас нэг сонирхолтой зүйл ахгүй тэр чинь. Тэрийг бол тэгэл утсан хөгжмөндөр гитарын соолыг бол гоё тоглосоо. За тэгээд энэ бүтээлээ ингээд олон түмэнд хүргэжээ байжсэн чинь цаанаас Metallica хамтлаг одоо хоёр дахь дуу тэр нэрийг та нар энэ дууг cover хийгээд манай энэ Black альбомд тийм орж болно. Тэгээ та нарт хүсэлт тавьж ийн болох уу гэсэн тийм хүсэлтийг тавьсан. Тэгээ бид нар бол маш их баяртайгаар хүлээж аваад Metallica хамтлагийн дууг cover хийсэн. Тэгээд бид бүхэн бас дараа нэг фестивал дээр манай ард дээр нэг хоёр хамтлагийн дараа гурван хамтлагийн дараа Metallica хамтлаг тоглосон. Тэгээд нэг өдөр бид бүхэн ямар ч гэсэн нэг сайхнаар нартай гоё уулзах байхаа. Тэр бол ойлгомжтой байх гэж бодож байна. So first of all, the offer came from our label. That's how it started. And after like hearing that offer, we were just so excited about it. We were just so happy because like, we used to listen to Metallica since like a young age, we grew up with them. So it was just special for us. And at first we played first we played Sad But True. And it was so amazing from an artist point because like, playing those guitar solos on a horsehair fiddle it was just amazing experience. And after that, we got this offer for the Blacklist album.
and we did the Through the Never song on it, and we are just also like thrilled about it. And there was this time like when we did a thing on this festival, we got a chance to share a stage with Metallica. So that was also amazing because like we had this time on the stage and we played, and after maybe like two or three bands, Metallica played on the same exact stage. They did the headliner, I think. So like sharing this stage, looking our like childhood favorite member like band from that close was just amazing. So like hopefully one day I'm sure we will collaborate with Metallica. So like we're just looking for it. Yeah. Yes. I would love to see that. More of it. And then they also asked, are there any artists from Mongolia that the band would like to shout out? Maybe anybody up and coming or somebody that people should just know about. Одоо фэнүүд ч бас асуусан гинэ. Эхлээд бол тэгж байна. Юу үнхээр гайхалтай сонсогч чинь нэрээ та нар хамтрах юм бол бас гоё юм болох та. Тэгээд зөндөл гоё юм болох гэж. Тэгээд хоёр тэр асуулт нь болохоор фэнүүдээс ч бас дахиад асуусан гинэ. Одоо та нарын хувьд Монголоос удаа дахиж та нарын ардаас гарч ирж байгаа ч юм уу? Өөр нэг тийм хамтлаг гарч ирж байгаа шүү. Тэднэрт ингээд зориулаад хэлэхэд амжилт хэлэхээр тийм хамтлаг байгаа юу гинэ. За одоо бэлтгэж байгаа тэр дараагийн хамтлаг нь болохоор одоо бидний хүүхдүүд байх байхаа. Тэгээд бид хүн бол энэ хийж байгаа зүйлээ хэсэгтэй л бас нэг хэсэг л бол хүүхдүүдийн үе иргэдэл бол бид хүн шин зүйлийг хий алдахгүй бүр хүмүүст шинжлэл улам гоё хүргэхэл яваад байна. Энэ бол бидний зорилго. Тэгээ бүр чадна гэдэгтээ ч итгэлтэй байгаа. Тэгээд ийм очтой. Эхлээд бид бүхэн нэг оршин тогтноод бат ингээд зогссны ар дээр бас нэг тэр зүйл гарч ирсэн зүгээр юм болоо. Тэгэхгүй яг ингээд бид бүхэн ингээд яаж яхад хүн шинээр сэтгэж бодох хэрэгтэй. Яг биднийг дөөрөж бас болохгүй. Тэгтээ бидний хүүхдүүд лалган жолоог аваад бас гарч ирээд алаадах баха. All right, so he said the next band that might come up after them is probably their kids. Yeah, it's like he said we're gonna work hard and come up with more of new stuff, more of new songs and everything. We're gonna keep working hard until they reach the age. And I also like personally think that if there is a band who's trying to come after us, like the next band kind of thing, I feel like it's better if they come up after we reach at this certain point and more stable kind of. So that should be good. And what do you mean by more stable? Just I mean, like, from his point, he's saying that та гараа 3 жил боллоо одоо. 4 5 Энэ одоо байр суурь орно гэж хэлээд байна. Тийм. Чи юу бороо яриад. Би одоо нөгөө нэг та тэгсэн штэ. Дахиж одоо хамтлаг гарч ирж байгаа. Та нар байр суурь олцсон тохиолдолд ингээд тодорхой хэмжээнд болцсон тохиолдолд тусгаж ирсэн зүгээр байна. Тийм, тэгээд одоо бидний хийж байгаа юмыг яг даган дүүрэх биш. Өөртөө шинээр сэтгэж шин зүйл хийж гарч ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ яг ингээд бидний хийснийг бүр яг аабыг дөөрөө үлдээ тэр чинь авшин зүйл болж өөрөө ш. So it's not like a stable kind of thing. He's just saying that after we reach this certain height kind of thing, so that way it will be like more easier for the others to come up after us, kind of. Yeah, like established. Yeah, established. Тэгээд энэ Metallica яг даган дүүрээсэн гарууд амжилт олохгүй өөрсдийнхоороо явсан гарууд амжилт олдог байхгүй. And also he's saying that like if you're trying to make a band and then come up, you have to be yourself, like you have to get your own idea instead of like like imitating or like copying what others doing, because like he just said that a band who's imitating Metallica doesn't reach anywhere, but if you're coming up with the band with your own image, own ideas,
you get a success. So like, like imitating or copying, those are kind of bad. That totally makes sense. Um, so another Redditor said, who goes by Throwaway Sus123, which is a funny name, asked, "Do you have any pre-concert rituals?" They mentioned how you guys go out on stage and you seem like you're on a mission and like full warrior mode. So is there any like pre-concert rituals that get you guys in the mindset to just go kill it at another show? Бас нэг фэ асуусан байна гинэ. Red дээр тэнгуутаа та нар шоуноор гарахаас өмнө ямар нэг юм хийдэг зам үйл байдаг уу гинэ. Яагаад гэвэл та нар ингээд тайзан дээр гарч байгааг чи харахсан. Яг нэг юм даалгавар авцсан. Тэр даалгавраа ингээд гүйцэтгүүлэх гэж байгаа юм шиг ингэж амар гой гарч ирдэг гинэ. За шаун гарахаас өмнө бол бид бүгд бол одоо хамтлагийн урай байдаг. Урай маань утга санаа нь ерөнхийдөө энэ өвөг дээдсийг магтан дуудаж одоо бидэнд зөв замыг гэрэлтүүлээсэ, хүчийг өгөөсэй те. Энэ байгаль эхлэхийг хайрлах хүчийг өгөөсэй. Одоо тиймэрхүү утгатай зүйлийг хэлээд бид бүхэн гардаг. So before the show, we have this group session that we like. It's kind of like a chant kind of thing. It just exists in the band, and by using that, we try to like ask from the old data. Өвөг дээдсийг одоо сүргчийн магтан дуулдаг бид нар дуу хууран дээрээ тэгээд өвөг дээдсээс одоо онгод сүргэж өрч штэ тий. So yeah, like we praise our ancestors, and we also like ask them like give us like this light and this power to like make the show great kind of thing from our ancestors. So yeah, there's this band thing exists for the show. That's really cool. How do you guys write your songs? Does it one person brings an idea, or do you write all together, or is it a mix of both of those things? Та нар дуугаа яаж бичдэг вэ гинэ? Тэгээ ингээд нэг нэгээрээ ч юм уу дуу бичээд гардаг уу? Эсвэл яг дуу чи яаж бичдэг вэ гэж асууж. За дууг бол ингээд түрүү хэлсэн манай продюсер Dasha ах маань ерөнхий одоо ингээд бүгдийг ингээд яадаг. Тэгэхээр Dasha ах маань одоо нэг юм аялгау санаа ингээд орж ирэнгүүт одоо тэнгүүд за энэ дээр яаж энэ арталт яаж явахаар Enkush ингэдэ энэ дээр юм тоглоод одоо хинэ темкач энэ дээр ингээд тэгээд бүгднгээс нь санаа авсан. Тэгээд энэ мэдээж ингээд бүгдэнд нь өөр өөрсдийн нэг орж ирсэн юу байгаа. Одоо жишээл над нэг тийм дуу санаа орж ирвэл за энэ дээр яавал ийвэл ерөөсөө хамтын бүтээл. Ер нь тэгэл голцоо Dasha ах маань тэгэл шүлгмөлгийн бичнэ. Тэгээд ер нь бол тэгэл хамтлаг юм чинь хамтын бүтээл нь одоо над нэг дуу санаа орж ирвэл тэгэл хаа энэ ямар байна гэхэд ах тэгээ зөвлөөд бичээд тэгээд хамтын юм болдог тийм. So the song is basically like a work of all kind of thing, because like like at first like our producer Dasha just has this idea of like making it, and he collects the samples from us, like like he asks us like how you want to play on it, like how does it sound, like do you want to play like that, or like how do you want to play in like in each member, and after that like just it's like how our songs forms kind of thing. So it's I would say it's a teamwork. Yeah, and on closely with the producer, with Dasha. That's really that seems almost like unfamiliar, but it seems like it's just a real coach, like a life coach. Yeah, and on the previous question, instead of like it's like a band chant, it's more of like a band motto kind of thing. Yeah, like just a model, kind of just like reciting together, or just like chanting together. Dasha хасаа бид бүхэн бас олон зүйлийг бас ингээд сурж байгаа. Тэр хүн бол бас одоо бүр ширгэшгүй тийм том ундраг хүнд бас хүмүүний гой сургаж өгч чаддаг тийм гайхалтай хүн байгаа. Тэгээд Dasha хасаа бид бүхэн суралцаад бас тэгээд яг энэ Hunnu Rock-ийн гол зарчим жанжин шугамыг алдахгүйгээр яаж өөрсдийн бид бүхэн ч гэсэн дотроо оргилж уцалж бодож явж байгаа том тухуур авис билэг байгаа. Тэгээд яг Dasha-хаас суралцаж бүр нягт нямбаа гоё болгож одоо дуу хуурыг хүргэхэд бол Dasha-хаас суралцаад одоо хамтлагийн бүх залуучууд өөрсдийн дотоод дуу хоолойг одохгүй тэгээд хүргэх болно. Тэгээд энэ 8 залуугийн дотор бодож байгаа
хүн хүний өөрийн дотоод аялгау өнгөрөх өөр. Тэгэхээр эн чинь бид нөхөн 8 үлэм чинь дараа дараагийн уран бүтээлүүд л өстой гайхалтай хаа. Нэг шин содон сургаг те. Тэгээ бас сайн тэгсэн байхгүй. Нөгөө нэг ингээд та нар их продюсер Dashka-тай айгүй их дотн ингээд ойрхон харж байгаамаа. Тэгээд яг энэс чинь сонсохлоор та нар үнэхээр яг ингээд Dashka продюсер Dashka чинь ингээд амьдралын чинь энэ коуч шиг Тий. тийм их гоё хүн Тэгээ ер байдаг нь юм бол шиг байна. ийм штэ. Хүн бол бас эцэг гэхээ өвөг дээдсэн багшигаа хүндэлж явах нь сайн явах юм гэсэхгүй. Ер нь бол тэгээ эцэг гэхээ сайн хүндэлж явж байгаа хүн бол одоо нэг буруудахгүй байх аль зүйлд. Тэгэхээр Дашка ах бол бас бидний баг аав шиг хүн гэж түр хэлсэн штэ. Тэгэхээр бол ер нь хүн бол хаанаас хизээ яасан гэдгээ хизээч мартчих болохгүй, гарсан гэдгээ мартчих болохгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ эцэг гэхээ энэ өвөг дээдсэн хүндлэгчэнд ерөөсөө зөв явах юм гэж боддог тийм. Okay. All right. I just told him about like how you said how like producer Dashka is like a life coach kind of thing to them. So he just said that as a person, that person has to like respect their elders and also like they gotta respect their parents. And they also have to know like where they came up from, like how they've been before, you know, like how they're going right now. So like he gotta understand the situation. So like from that point, like he said before, they they see their producer Dashka as like a father-like figure. So like from that point, they all respect producer Dashka a lot and also appreciate him a lot. And one more thing, he said that like the band has like an 8 members, so like they all have their own ideas in them, so they shared their personal ideas with the producer Dashka, and like after hearing that, producer Dashka mixes it with his own, and it's just like a perfect harmony. Every music or every song that we make is just like it's a perfect harmony with our producer Dashka. So like from that said, our next songs or like albums should be great. Yeah, speaking of which, is there an album in the works? I mean, I imagine you guys are writing. Um, what is next in as far as that? Or are you just planning on touring for a while now? Тэгээ ингээс нас дараагийн ингэж альбом одоо хийгдэж байгаа юу? Эсвэл тэндээ ингээд одоо ямар нэг юм явагдаж байгаа юу? За Эсвэл зүгээр ингээд тур хийгээ явж байгаа юу? одоо хоёр дахь альбом маань 9 сар ирнэ лээ. За 9 сарын ихээр хоёр дахь альбом маань ингээд нээлттэй хийгээд олон дүмд хүрэх юм аа. Тэгээд хоёр дахь альбом маань бол одоо бүх дуу өөр өөрийн өнгө аясыг агуулсан, өөр өөрийн өгүүлэмжийг өгүүлсэн тийм шинэлэг гоё альбом болсон. Тэгээд та бүхэн тэрийг одоо гарсан үед нь сонирхож одоо оюуна мялагаарай гэж хүсье. All right, so there's our second album coming out soon on September 2nd. And this album is full of like different topics, like we try to like show from everything from different aspect, and we hope you guys enjoy it after it came out. So like it's just gonna be lovely and awesome. So yeah, we're looking forward to it. Yeah, I can't wait. That's and you'll be on tour with Megadeth and Five Finger Death Punch at that time as well. Тэгэхээр гайхалтай гинэ. Тэгээд тухайн гарч явах үед та нар Megadeth болон Five Finger Punchтай аялан тоглолтыг явж байна үстэй гинэ. Тий. Awesome. Yeah, that's correct. That's cool. It's gonna make those shows go even better. There, I'm gonna skip this next question, but where do you start playing? I know the band blew up in virality from like YouTube, and like the videos kind of going, getting seen by like 500,000 people quickly, or that many views. Where was the first places that you guys played shows? Was it because like as far as my friends, it's just like bars, small bars, and you play for like 3 people at a time, and I've played a million of those shows. And so where did you guys start playing?
Одоо ингэж сууж байна. Та нарын дууны эхлэлчин ер нь яг YouTube дээр тавихтаа сошиалаас ер нь дэлбэрэл явсан шүү дээ. Боминг гээл. Тэгэнгүүт та нар яг анхны шоунуудаас ч юм уу бүх юм эхлэхдээ хаанаас эхэлсэн бэ гинэ. Тэгээд яагаад энэ сууж байгаагүй бол өөрийнх нь найзууд одоо бас ялгаагүй дуучин энэ ингээл дөнгөж гарч ирж байхдаа баар ч юм уу нэг юм жижиг сажиг газруудаар тоглож ингэж явсараагаад дэшээ гарч ирдэг. Энэ та нарын хувьд ямар байсан бэ гинэ. Хамтлаг үүснээс үүсгээс өмнөхийг яаж байна? Одоо яг хамтлаг ер нь ирчээ аваад ер нь яг яаж ирсэн байх гэж байхгүй. Одоо та нар чинь тур хийгээл хэлжсэн. За би төхөн одоо 4 жилийн өмнө Yuve анхны уран бүтээлээ үзэгч олон толилуулаад одоо 4 дахь жилийн өөрийг үзэж чинь. Тэгээ өчигдөр бас би төхөнд бас баярлалаатай бас үйл явдал боллоо. Yuve одоо маань 100 сая үзэгч хандлтыг даван үзсэн байна. Тэгээ энэ бол би төхний хувьд бол одоо 4 жилийн өмнө хийсэн уран бүтээл маань саяхан мэт санагдах боловч одоо 100 сая үзэгч гэдэг чинь бас бага тоо биш. Тэгээ энэ бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэгээ бас би төхөн өчтөр бас тэр хийсэн зүйлээр бас бахархаж шоу хийе гэж бодож бас ярилцаж суулаа. Тэгээ би төхөн бол анх бол эхлээд ерөнхий юу дуу чанс үлдөө маань ингээ олон түмэн төрөл тэгээд Европоос эхэлчихсэн. Европт одоо хамгийн анх бол би төхөн Германд Rock am Ring, Rock am Park гэдэг тэр фестивалуудаас эхэлчихсэн. Анх эхэлсэн нь бол бүр тэр том фестивалаас эхэлсэн. Тэгээ би төхөн бол анх нөгөө дөнгө шууд гарч байгаа шүү дээ тэр тайзан дээр чинь гарсан чинь ингээд нөгөө эрт гарсан чинь хүмүүс байдгүй. Яана ч үзэхгүй яана маана. Тэгсэн чинь нөгөө бидэнтэй явсан менежер ямар ч хүн ирэхгүй байсан ч хамаагүй тоглоно шүү гэдэг гэл тэгсэн. Тэгсэн би төх яг тоглох цаг болоод гарсан чинь ингээд хүмүүс гол барих урлаад ингээд нэг тийм цөөрмөр татж байгаа айтай. Хүмүүс чинь бүр өстой шавж юм. Тэгэл яг тайсан дээр гараад ирсэн чинь маш олон. Тэгээ тэр фестивалийн түүхэнд ойрын 10 хэдэн жил тэгж өглөөний цаг дээр тэгж хүн цуглаж байгаа юмсан. Тэгээд тэрийг бол бид хүн хараад бол үнэхээр баярлаж огшиж айцсан гарч анхны шоуга хийжсэн. Тэгэл уран зурагтайгаар бид хүн тэр төрөө дуусгачихсан. Okay. First of all, he just want to mention this thing real quick. So, the first song they came out was UAU and Wolf Totem. So, like yesterday, Wolf Totem reached 100 million views. Yeah. And it's been like that's like 4 years ago, but like looking from at this point, it just feels like yesterday. So like we reached this far, and we're just so happy about it. And after that, we did a group meeting, like a band meeting, and we just talked about it, like how we reached 100 million and like, how happy we are, like our future goals and stuff. And so our journey started with a tour in Germany. It was like really big festivals. And at that time, when we looked to the audience, there was basically no one, because like we did our time was like really early kind of. And at that time, our manager told us that we gotta play like no matter what, even if it's like a couple people. And after we came up to the stage, that was basically like our first show, and we were kind of new, but people just gathered around like real fast, just like how river is flowing to the kind of thing. Wow. And there was just a lot of people, and they were like supporting us a lot. And looking from that, we got our we managed to deal with this stage for like fear kind of thing. Yeah. Like everything just started from there, and we're still keeping it up right now. So Yeah, you just had to jump right into it, right into festivals. That's a lot. How was it getting
famous so quickly? Like, how did that feel? How has it affected your life? Positive, negative? Гайхалтай гинэ. Яг л та нөгөө шууд том одоо фестивал руу хөсрөө орчиж ийн гэдэг чинь бас том хэрэг байна гэдэг чинь. Тэгэн гутаа одоо нэр алдар хэрвээ туссан бай гинэ. Одоо гинт ингээл амар танаа зэрэг одоо ингээд амар их фэнүүдтэй болоод нэр юу ч хаасаа цаараад одоо та нар ингээд юуг нэр алдрыг авчиж байгаа шүү дээ. Тэр талаасаа тэр одоо хувийн амьдралд чинь нөлөөсөн үү? Эсвэл энгийн байдаг байсан амьдрал чинь нөлөөсөн үү гэж асууж. Ерөнхий яг хоо бид өмнө бас ардын урлагийн өөрөөр хамтлагт ингээл багасаа л тэгэл явж исэн. Тэгэл ерөнхий багасаа одоо энэ одоо тэр өөрийнхөө хэмжээнд штэ. Тэр нэр алдар гэдэг зүйл тэр одоо тэр зүйлийг үл багасаа мэдэрч лээсэн. Тэгэл тэр баг болчихноосондоо хамраа төрөл буруу зүрүү сэхэх явдал одоо тийм бол гаруул гарна. Гэхдээ ардын урлаг гэдэг зүйл чинь хүнийг их зөв төлөв гой хүмүүжүүлдэг. Тэгээ ямар ч тийм элдв нэг нэр алдартай боллоо гэдэг нэг буруу зан суугаад байхгүй. Тэгээ бид бүхэн бол ерөнхий багасаа л энэ урлагийнхаа буйнаар гадагшаа ингэж олон тоглолтыг хийж явж исэн. Тэгээд ер нь багасаа л одоо энэ Hunnu Rock-ийг хийх гэж бид бүхэн бэлтгэж ирсэн болов уу гэж боддیں۔ Тэгээ бид бүхэн бол энэ Hunnu Rock ингээд мэдээж одоо энэ олон сая үзэгч нэтэрээ ингээд бүх юм сайхан болсныг ингээд яаж мэдээж гоё. Гэхдээ бид бүхэн бол өмнө ямар байдаг байсан яг бах байдгаараа л улмал хариуцлага, улмал зөв хүн явахыг хичээж явцгааж байгаа. Тэ. All right, so our band members, even like before the band, we all had our separate lives, and we like most of us used to play like this traditional instruments, and we also did like shows in overseas or in our country, small stuff. But like after the band formed, like the fame, like you said, the fame came to us, and even though it came, we're still same as how we used to be, because like that's how a person has to be. Like you gotta do the right thing, you gotta go through the right way. So like we try to be humble about it, and just keep everything tight. Yeah. So, am I right when I say like the band really like tries to? They're about humanity, trying to be good to people, about nature, trying to and respecting your elders. Does that sound about right? Is that kind of what you're trying to get off to your audience? All right. So he also said the things he used to do before the band kind of made them prepare for the Who kind of stuff. Yeah, that makes sense. that's how he feels about it. Sorry, can you repeat the question? So would you say that the Who, like what the members of the band are trying to put off to the world and like give to the world, is just kind of a sense of like respecting your elders, nature, trying to be good human? Is that seems like the core values of the band, just in a metal sense? Does that sound about right? Is that what they are trying to put off as their artistry? За энэ зөв үү гэж сууж байна те. Юу зөв вэ гэж байгаа гэхэлэр хамтлагийн одоо нэг гол зорилго ч юм уу те. Бусдад харааж харуулахыг хүсдэг зүйл нь одоо байгаль эхлэгийг хайрлах ч юм уу. Эсвэл хөгшин настай буурлуудаа хүндэл ч юм уу те. Хүн зөв явах ёстой юу гэд иймэрхүү мессежүүдийг ер нь нийт тараах ч тийм зорилготой юм шиг харагдаж байна. Энэ зөв үү? Зөв байлгүй яг вэ. Тэгээд одоо ийм шүү дээ, одоо энэ харуу дэлхий дээр чи хүн ингээд төрлөө. Энэ харуу дэлхийд нэг амьдрах дүрэн байх хэвээр дүрэн байдаг бах. Тэгээд тэр дүрмээсээ хазаахгүй бол хүн өрнөх гоё юм. Тэрний үе юм бэ гэхээр одоо энэ байгаль эхлэхийг сүйтгэх, одоо буруу авирлах байгаль эхлэхээ энэ дэлхий дээр чинь хүн надаас өөр бас өчнөө амьтан юу ч үдин те бүхэн амьдэрдэг. Тэгэхээр энэ байгаль их дэлхийдээ маш зөв амьдрах ёстой гэж бол бид бүхэн одоо дуугуур
үзэл санаагаа ингэж хүн олон түмэнд хүргэж байгаа. Мөн тэгээд энэ өвөг дээдсээ магтандуулж юм. Өвөг дээдс байхгүй бол бид бүхэн өнөөдөр энд ингээд сууж яахгүй тийм ээ. Өвөг дээдсээ одоо тэгэл магтандуулж явах хэрэгтэй. Алдаа оноо байлгүй л өвөг дээдс мэдээж одоо орчин үед ч гэлээ. Тэгээд ер нь бол өвөг дээдсээ магтандуулах хэрэгтэй. Эцэгхээ бид бүхэн маш хөндлөж явах хэрэгтэй. Дамаа их хүнийг тийм ээ. Манай нэг Монголын нэг сотхон хэлсэн байсан. Эмэгтэй хүн гээд ингээ бодохоор харахаар тэр хүний эмэгтэй хүнийг ингэж бодож юм гинэ. Эмэгтэй хүн гэхэлэр их хүнийг ерөөсөө ертөнц гинэ. ертөнц гэж харж байгаа юм шиг. Тэгээд жирэмсэн эмэгтэй хүнийг ингээ харахаар дэлхийг залхицсан юм шиг харагдчихна гинэ. Тэр бол гайхалтай үг. Тэгсэн хүн төрлөختөн яаж ч хөгжсөн, яаж ч хөгжил нь амар толлаа гэж бодоход хүний оюун тархийг үйлдвэрлэх хэмжээндээ хүрэхгүй. Их хүний хэвлээд омаад тэр тархийг юу яаж юм үйлдвэрлэж ийн гинэ. Энэ бол бүр хамгийн гайхамшиг байхгүй. Тэгэхээр хүн энэ ихийгээ хайрлах хэрэгтэй. Энэ бол ямар агуу юм бэ эмэгтэй хүнийг тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэгэл энэ бүгдийг ингээ хайрлаад л явах хэрэгтэй. Тэгээ бидний гол санаа бол ерөхгүй л юм л байдیں۔ Тэгээд цааш нь яриул зөндөл юм байна. Тэгээд одоо тэр хазаараад амаа таттай тий. So yeah, that's one of our main goal to to spread to the audience, and he thinks that like when a person comes to this world, he has this rule of doing certain things, but you must not like go a different path kind of thing. You gotta follow what you have to do. So like, for example, like we're not the only ones who's existing on this world, so you gotta love your environment. You gotta find the virtue of a man. And there's this famous saying in our country about a woman. It's that this guy said he said a woman is like a hold on, sorry. All good. Oh yeah, a woman is a universe. He said a woman is a universe, and when you look at a pregnant woman, it looks like she swallowed a world. So like a woman is a producer of a mankind kind of thing. So like if you like listen it from like a Mongolian language, it sounds really awesome, but like, when you translate it, it's just kind of weird. But it's just Nah, the it's still awesome thing beautiful. of this guy. And also like we try to spread that you gotta respect your elders, you gotta respect your parents, especially your mom, because like it's just a mom is a person who like gives a life, or like give birth to us. So it's just amazing. Wow. I know that very well said. Okay, I have like one last question, then we'll talk about just a few of the last things to wrap up. I like to ask every sort of artist and musician and chef I have on, every sort of person, what is your idea of success in your guys' lives? What would make you just like fulfilled and happy? What are you trying for? What are you already happy about? What is your idea of success? Одоо амжилтгээд хэлэхэд таны толгойд одоо ингээ орж ирж байгаа. Та амжилтыг яаж тодорхойлох вэ? Амжилтыг одоо тэгэл би одоо ингэж л бодож байна. За энэ хөгжим урсгал чиглэл гэдэг чинь биш үү? Энэ рок хөгжим ч юу ч вэ? Бараг шашнагч орлох хэмжээний бас байж магадгүй заяа. Энэ рок урсгал ч юм уу, хипхоп урсгал ч юм уу, шашныг орлох хэмжээнд ч байж магадгүй. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс энэ олон хүнийг хамруулж байгаа. Тэгэнгүүт зөв зүйтэй зөв мессежийг хүн олон түмэнд хүрэхгүй бол буруу зүйл рүү хөтлөх гэж бас тэр чинь айхтар төсөг болох нь шүү дээ.
Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийг зөв зөвтэй зүйл рүү энэ уриалж дагуулж хийж байгаа уран бүтээлээрээ олон сайхан зөв зүйлийг тэр хүнд оюун санаанд нь суулгаж өгч чадвал за тэр чинь тэгэл амжилттай байхгүй. Тэг. Одоо rock гэж юм уу та? Одоо жишээлбэл юм шүү дээ. Одоо чи рок ч хипхоп ч pop юу ч гэдэг. Нэг стил жанр энэ урлагийг энэ бараг шашнагч орлох хэмжээний зүйл байхгүй. Чи ингээд ядар зүтгс үед хөгжим сонсоод ирч явдаг үст. За тэрнтэй ч адилхан эн чин шашнагч орлох хэмжээний зүйл болчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт би нэг уран бүтээлчин муу мухай юм ингээл дуулаад байвал бас болохгүй шүү дээ. Яг хөө ингээд болно. Янз бүр өдр тэгж байгаа хүмүүс зөндөө. Гэхдээ тэр өгж байгаа мессеж, тэр утга санаа нь зөв сайхан зүйлийг тэр хүнд нэг ядар зүдрээ явж яхад нь босох тэнхэл хүчийг өгөх уран зөрөгтэй үг дуул юу гэдэг. Энэ зөв зүйлийг сайхан ингээд олон түнд түгэх хэрэгтэй гэж боддтой мэдүүд. Тэгээд энэ зүйл нь олон хүнд ингээд бас биелэлээ олоод бас нэг зөв зүйлд хөрвөл энэ чинь л амжилт байхгүй. Okay. So it doesn't matter if it's like a rock genre or hip hop or pop music. Like everything goes to this topic, art. And you know, he feels like this art might, like, if you look it from like my side, like it might be able to like substitute religion, because like when people are like looking down or like going through difficult times, you know, when they hear this good music, they get this energy and motivation from it, right? So by using it, like if you're like talking about bad things, like, you know, like going through like wrong direction, it might affect a lot of people. But if you do it from the right point, you know, like helping people, you know, help them to like pass through like this hard, difficult times with this art, I think that's a success. Okay. Yeah. That's so just kind of like helping people out, helping yourself, and kind of following, I guess. I mean, like if the message is right, and if it's like reaching a lot of people, and you know, like I think that's what success is for him, kind of. Gotcha. All right. Well said as well. So just for the audience, you're playing my town, the Catalyst, on next Monday, so the 22nd of August, and you're headlining that show. Then you guys are about to start a U.S. tour with Megadeth and Five Finger Death Punch that people should get tickets for right now. And you also have an album coming out really soon, start of September. Is there any last comments that you have for your fans? Anything you want to say before we wrap this up? Маш гоё хэллээ гинэ. Тэгээд одоо Санта Крус та нар одоо тоглолтоо очиж штэ. Тэгвэл тэрний хойноос одоо нэг юу нартай Megadethтэй, Five Finger Punchтай нийлээд American Idol тоглолт эхэлнэ. Тэгээд бас 9 сарын 2-нд та нарын шинэ альбом гарч байгаа. Тэгээ яг эцсийн үгээ одоо фанууд тэлэх тийм үг байна уу гэж. Явах гэж байгаа шиг, болох гэж байгаа шиг. Фанууд эцсүүч үг байна. За одоо тэгэл юм штэ. За үнэхээр ингээд бидний хонхож үнэнч шүтэн биширч бидэнтэй хамт байж одоо үнэнч фэнүүд маань байхгүй бол хүн хамтлаг байхгүй гэсэн үг штэ. Тэгэхээр хэдүүлээ хүн хамтлагч тэр одоо үзэгч фэнүүд маань ч тэр хэдүүлээ хамтдаа ингэж үн удаан оршин тогтнож өшөө гайхалтай уран бүтээлүүдийг дэлхийд дахнаа одоо энэ алтнаар илчээ ямар ч хүнд харамгүй хайрладагтай адилхан бүхэнд одоо бид бүхэн уран бүтээлээ тэгж хүрэхийг хүсдэг, зорддог. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ үзэгч фэнүүд одоо хамтлаг бидэд одоо ингээд бидний хамтрал одоо энэ энерги өшөөх хүчийг авч өшөө олон хүнд хүрэх болтугай. Тэгээд энэний төлөө хэдүүлээ хамтдаа одоо энэ хорвог гэрэлгээгээтэйгээр сайхан туулцгаая. Тэгж л хэлээ.
All right. First of all, like he want to thank his loyal fan base. Like they've been like supporting us from like all these years, and we're just so thankful for that. And he said, just like how sun shines to all of us, we want to spread our music to like everyone around the world. And like with like we also like wish you guys to keep supporting us with like share your love and energy to us. And we also like like for many many more years with our fans, like we just want to like spread this joy and message and energy with this through our music. Sounds And great. yeah, Um, well, this has been Breaking North podcasts with the Who, UNCUT. Thank you so much for being on the show. Thank you for interpreting. Thank you for just doing this. This has been really inspiring. I loved it. And rock on, rock on, and Godspeed for the tour and everything you have coming up. I can't wait to see. And I'll see you on Monday. тавилт гаргасан баярлалаа. Ингээд ярилцлагууд байлаа. Онцгой гайхалтай байлаа. Тэгээд та нарын аялан тоглолтын чинь амьд хүсье. Тэгээ Санта Крузд одоо нэг уулзаад гоё тоглолтыг үзнэ. За баярлалаа. Тэгээд тантай бас ярилцахад бас сайхан байлаа. Тэгээд юм хүнийг бас яриулаад идэх сайхан хүн биш үү? Бас гэрэлтсэн сайхан хүн байна. Тэгээд танд баярлалаа. He said, thank you so much. And also like, thank you for like talking with me, like having this interview was really awesome. Cause like, he feels like you're a kind of person who just keeps someone talking. So it was just really interesting. And, thank you so much. Well, thank you so much. I mean, that means a lot. So, you guys have a good one. Safe travels, and I'll talk to you soon. Thank you.